Okay, so we're going to go ahead and start the message Vamos a comenzar con el mensaje with Luke 22. en Lucas 22. Let me go there real quick so we can have it up here. Luke 22. And I'm going to read 54 through 60. 54 al 60. Yeah. 50, what did I say, 54? Yeah, 54. We have it up here, right? Okay. And the title of this message is The Perfect Message. Y el título de este mensaje es el mensaje perfecto. Verse 54 says, So they arrested Jesus and they led him to the high priest's home. Man, I felt power when I said Jesus right there. Well, in the scripture it says they arrested him, right? But it's referring to Jesus. Hallelujah. So they arrested Jesus and they led him to the high priest's home. And Peter, he followed at a distance. Entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote y Pedro lo siguió de lejos. It says the guards lit a fire in the middle of the courtyard and they sat around it and Peter joined them there. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor y Pedro se sumó al grupo. A servant girl noticed him in the firelight and he began staring at him. Finally she said, "This man was one of Jesus' followers." Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo, este hombre era uno de los seguidores de Jesús. And I'm sorry, I forgot to ask in the beginning if we could just stand while we read the scripture. Y as our opening disculpen, scripture. pero si por favor se ponen de pie para leer la escritura esta primera. I appreciate that. It's La very important, the agradezco. expression that we do before the Lord. Los agradezco que hagan esto, gracias. And 57 it says, after the woman said that he's one of Jesus' followers, then Peter denied it. Woman, he said, I don't even know him. Cuando la señora le dijo de que él conocía a Jesús en el 57, pero Pedro lo negó. Mujer, ni siquiera lo conozco. After a while, someone else looked at him and said, whoa. After a while, someone else looked at him and said, you must be one of them. No, man, I'm not, Peter retorted. 58. Yeah. Después de un rato, alguien más lo vio y dijo, seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. 59. About an hour later, someone else insisted, this must be one of them because he is a Galilean too. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió, seguro este es uno de ellos porque también es Galileo. But Peter said, man, I don't know what you're talking about. And immediately while he was still speaking, the rooster crowed. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. Heavenly Father, we just praise you for your word. Gracias, Padre, por tu palabra. Father, I pray that you would transform us, Lord, Padre, te pido que nos transformes by your Holy Spirit por tu Espíritu Santo. as we hear your word, Como vamos a oír tu palabra, as we surrender to your word, como vamos a rendirlos a tu palabra. as we press in Así como vamos a estar oyendo to focus on you, para enfocarnos en ti, as we push away distraction, vamos a empujar las distracciones, as we focus with all that we have así como vamos a enfocar con todo lo que tenemos on your word, en tu palabra, on what you're speaking to us today, en lo que tú nos estás hablando en este día, that you would have that place, que tú tendrías ese lugar, that permission ese permiso to change our hearts,
heart, para cambiar nuestro corazón, to challenge the way we think, para darlos recto a como piensamos, so that we may be more like Jesus para ser más como Jesús in everything we do. en todo lo que hacemos. Amen. 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 You may be seated. Thank you so much. Pueden tomar su asiento, por favor. And so, like I mentioned, the title of the message is The Perfect Message. Y como había dicho, este mensaje es el mensaje perfecto. And it's in reference to Y es en referencia the rooster crowing. al que el gallo cantó. And so we just read about how Peter Y leímos como Pedro denied Jesus. rechazó a Jesús. He denied being a follower. No era, él dijo que no era alguien que lo persiguiera And he denied even knowing who he was. y lo negó que no, tampoco no lo conocía. And then if we would continue reading where we were, Y si continuábamos a leer, so I'll start in verse 60. It says, but Peter said, man, I don't know who you're talking about. I don't know what you were talking about. And immediately while he was still speaking, the rooster crowed. pero Pedro dijo, hombre, no sé qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. And at that moment, the Lord turned and looked at Peter. And suddenly the Lord's words flashed through Peter's mind. Before the rooster crows tomorrow morning, you will deny me 3 times that you even know me. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Verse 62 says, and Peter left the courtyard weeping bitterly. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. And so this is a very important part of Scripture. Y esta es una parte de escritura muy importante. I've joked about it. Y yo ha sido joked, Chiste, maybe. un chiste de esto, Or not really joke, but just kind of made pero a no un chiste, pero interesting observation ha hecho una observación interesantemente about what's going on here, de lo que está pasando aquí. because I mean it's really serious, Es muy because seriamente. Jesus is about to get crucified, Porque Jesús lo van a crucificar. but for whatever reason it just really got my attention. Pero agarró mucho mi atención The response that Peter had. de la respuesta de que Pedro tuvo. Let me see if this will play, but this is, or hopefully it won't have any commercials, but this is off of YouTube. But just listen, it's not a video. I mean, it's a video, but you're just going to hear. Okay, so that's what he heard. Y eso es lo que él oyó. That's what Peter heard, right? He Eso es heard, lo que oyó Pedro, ¿verdad? but when he heard that, Pero cuando él escuchó eso, it says that he left the courtyard weeping bitterly. where is it? Y dice, y Pedro salió del patio llorando amargamente. And so that sound that rooster made, So ese ruido que el gallo hizo it penetrated the heart of Peter. penetró el corazón de Pedro. I mean, this is a man who walked with Jesus. Era un hombre que caminaba con Jesús. He walked on water with Jesus. Él caminó con Jesús en la agua. He saw the miracles that Él Jesus vio did. los milagros que Jesús hizo. He cast out demons and did things that were miraculous. Peter did.
él echó, él echó los demonios afuera y hizo cosas milagrosas. And at the sound of this rooster, Y al oír este gallo, he is brought to a place of repentance. lo trae a un punto de arrepentimiento. And I remember when so like to me, I think of the rooster. Y yo pienso en el gallo. And I think about, what was the rooster thinking? Y yo pienso, pues, ¿qué estaba pensando el gallo? Don't you guys think stuff like that when you read the Bible? ¿Ustedes piensan en esas clases de cosas? When I read the Bible, I notice different things. And I remember when I first became aware, and it was the Lord actually who showed me, now that I think about it. Y yo me acuerdo que el Señor me dio que me enfocara en esta parte de escritura. I wasn't working in ministry yet, but I was, No estaba trabajando en el ministerio as far todavía. as full time, but I was doing chapel at a school. Estaba haciendo el estudio bíblico en una escuela. And so I was going to go and preach, and in my mind, I just thought of the teenagers. Y iba a ir a predicar y pensé en los jóvenes. And so I had a message prepared for teenagers, Y tenía un mensaje preparado para los jóvenes. having to do with being willing to do things for God. Y era acerca de estar dispuesto de hacer cosas para el Señor. But then when I got to the church, Pero cuando llegué a la iglesia school, o a la escuela, they said that first I needed to preach to the I don't think it was like 4-year-olds and 5-year-olds or 3-year-olds. Era que me dijeron cuando llegué allí que necesitaba que predicarle a los más chiquititos, niños. And I didn't know how to preach to little children. I still don't. Y yo no sabía cómo predicar y todavía no sé. I don't know. Talking to children is a challenge for me. or talking to children Hablar con niños chiquitos, like trying to coming down to their level, I struggle with that. para bajarme para su nivel, yo batallo con eso. So that news was more terrifying to me So, esas noticias eran más malas para mí. than speaking in front of hundreds or even thousands. So, en vez de hablar para cientos o miles de personas, Of adults de or even adultos teenagers. o jóvenes. But children, Pero to me, chiquitos, that's a challenge. Eso es un reto para mí. And so I was like, Lord, what am I gonna preach to these ¿Qué children? le voy a decir a estos niños, Padre? And the Lord told me, or reminded me about the rooster. Y el Señor me recordó del gallo. And I had never given it thought before that. Y antes de eso yo nunca había pensado en But I was eso. like, the rooster. El gallo. I mean, the rooster just woke up that morning. Y yo pienso, el gallo se despertó en la mañana, Just got up and for his regular day. se levantó como un día regular And, he knew it was his time to go out and do what he did. y él sabía qué tenía que hacer, pues tenía que ir a cantar. And so I don't know if he felt the presence of God. Yo no sé si el gallo experimentó la presencia del Señor. I don't know if he realized that he was about to be used. No sé si el gallo pensaba o tenía el reconocimiento de que el Señor lo iba a usar. I don't know if he had like a bottle of oil, of anointing oil under his wing. No sé si tal vez tenía aceite el gallo abajo de sus plumas, Ready to go and minister to somebody. listo para ir a ministrarle a las personas, But he went out there and he crowed his crow. pero él se levantó, el gallo se levantó, pero él hizo su ruido. And I call it the perfect message. Y yo le digo el mensaje perfecto, Because as soon as Peter heard it, porque cuando Pedro oyó, he, maybe figuratively fell to his knees. a lo mejor se cayó a sus rodillas And he repented y before se the Lord. arrepintió ante del Señor. And he through his expression, begged for forgiveness. Por medio de su expresión pidió por perdón. And I'm sure that rooster was like, yeah.
Y yo creo que ese gallo, sí, That's the impact I have. ese es el impacto que yo tuve. That's how good I crow. Ese es tan bien que yo canté. I mean, do you think it was like the perfect sounding crow that there could be? ¿Tú piensas que el gallo cantó perfecto esa mañana? And so that's why it was just the right sound to the right frequency, like pierce the heart of Peter. Y esa era la perfecta frecuencia para llegar al corazón de Pedro. Because sometimes when we are called to go and minister or to go to talk to somebody, Porque en veces cuando nosotros vamos y ministramos a personas, we want to get just the right words, queremos tener las perfectas palabras, just the right expression, las expresiones. and make sure that we're dressed right. Y queremos estar seguros que estamos vestidos bien. Let's get everything perfect Vamos a hacerlo todo perfecto so that God could use me. para que Dios me usa. But it wasn't the perfection of the rooster crowing. Pero no era la perfección de que el gallo cantó esa mañana. It was what God was doing, Era lo que Dios estaba haciendo. and that rooster was a part. Y ese Of what God gallo was doing. era parte de lo que Dios estaba Of haciendo. course, when I preached it to the children, Claro, cuando se lo prediqué a los niños chiquitos, there was more like sound effects and era más como Playing around. efectos de sonidos y And I remember, jugando. and then I also talked about Balaam's donkey. Y también hablé de Donkey Balaam, El burro. el burro de Balaam. And I just remember at the end leading everybody and all the little kids in a prayer. Y me acuerdo que al fin oramos y poniendo todos los niños juntos en oración. And so they just repeated after me, Y repitieron después de mí. and they said that if God could use a donkey, Y dijeron, si Dios puede usar un burro, if God can use a chicken, si Dios puede usar a un pollo, then may God use me as well. entonces que Dios me use a mí también. Right? And so that was the first time that I kind of like thought about the rooster. Y esa era la primera vez que yo pensé en el gallo. And I've mentioned it, I think, here, Y lo ha mencionado aquí just as part of what I'm sharing, just as I remember. como una parte de lo que estoy compartiendo que yo me acuerde. And I've been told, I'd never thought about that, never heard about Y me han dicho anybody preach on that. y me han dicho y me dicen, nunca había pensado yo en eso. So it was really interesting this week when I So was era bien asking the Lord for a message, So era bien interesante esta semana porque cuando le estaba pidiendo al Señor and I felt the Lord say, "Tell them about the rooster." y le pregunté al Señor y él me dijo, dile del gallo. And I had been thinking about different different spiritual things Y yo había estado pensando de cosas muy espirituales that God had been showing me, que Dios me había estado enseñando a mí and things that God had revealed to me personally, y que Dios me había revelado a mí that blessed personalmente, my life. que me había bendecido And I mean personally, as in from hearing people give testimony or y share. de que personas habían estado testimonios y de que yo había oído. But the Lord was like, "Tell them about the rooster." Y Dios me dijo, diles del gallo. And so I'm here telling you about the rooster. So, aquí estoy diciéndote del gallo. And so this is really important that we understand Y es muy importante que entiendamos that rooster had a very important part. que ese gallo tenía una parte muy importante. Maybe it wasn't about the perfect crow, A lo mejor no era del perfecto canción, but the rooster had to do what he knew to do. pero el gallo tenía que hacer lo que él sabía hacer. If he hadn't done it, Si él no lo fuera hecho, then Peter would not have snapped out of his sinful condition. entonces si el gallo no había cantado, entonces Pedro no iba a reconocer su arrepentimiento que tenía que pasar. Because yes, it was God behind it, Porque sí, era Dios que estaba atrás de eso, but the rooster had to pero el make gallo the sound. tenía que hacer ese sonido.
And just by doing that little piece, Y simplemente por haciendo ese pedacito, it was a completion of what God was doing. y era una completa cosa que Dios estaba haciendo. The rooster didn't know. El gallo no sabía, Like, he didn't know Peter's life, no sabía la vida de Pedro, and he didn't, realize the impact that was about to happen. y él no reconocía el impacto que iba a por venir, But it was his duty. pero era su It was his job. trabajo de hacer eso. That's what he knew how to do. Eso es lo que sabía hacer, That was his responsibility, eso era su responsabilidad, and he was going to make sure it got done. y él iba a estar seguro que es lo que iba a tener que pasar. And believe it or not, Y créelo o no, God used that rooster's integrity Dios usó la integridad de ese gallo to be able to minister to Peter. para que él ministrara a Pedro, And it was so important porque era muy importante, because it wasn't the condition that Peter was in. en la condición que Pedro estaba, It was not something small. no era algo chiquito, It was a something that was ingrained in him. estaba algo que estaba muy profundo en Pedro. Like I'm a coach, which that's my job. I'm not a PE coach. I don't like to tell people How do you that's my say title. coach? I don't know, but I don't even like to say it, so don't. No. So I used to be a manager, So, antes era un manejante and they changed my title y from manager me cambiaron el título to coach. de manejante a coach, And so, but I do the same thing. pero hago lo mismo. But so I can't say I'm a manager anymore. 'cause So, that's not no my title. no puedo decir que soy manejante But porque for the ese sake no of es mi what I'm going to título. say, let's just call it a manager. Pero vamos a decirle que sí soy manejante. So there's people that I lead, So, hay personas que yo guío and it's part of my job to correct them y es parte de mi trabajo para corregirlas, los empleados. whenever they do something wrong or they need some kind of improvement in the job. Cuando hacen algo que no está bien o necesitan que mejorar. And so whenever I find out of somebody who did something that needs correcting, So, cuando yo me doy cuenta que alguien necesita corrección, one of the things that I need to find out una de las cosas que tengo que darme por seguro, is this the first time it happened? esto es la primera vez que ha pasado Or is this something that's just, it was a mistake, o era un error it was a one-off, or something that doesn't happen all the o time? algo que no pasa todo el tiempo Or was there a pattern of behavior? o es una Tiene un patrón. un patrón de cómo se comporta la persona. And so that's there's a big difference. So, hay una muy grande diferencia And hopefully, if it is a pattern, y ojalá que si es un patrón I've already addressed it before. ya lo ha hablado con ese empleado antes And now we're going towards disciplinary action, y ahora vamos a una acción de disciplina, because it's not just something that accidentally happened, porque no es algo que pasó but accidentalmente, it's something that's been happening. pero es algo que ha estado pasando, And if nothing is done, y si nada pasa, it will continue to happen. va a continuar a pasar. And so Peter, So, Pedro, when he is confronted by a girl, cuando está confrontada por una muchacha, he has the opportunity to do the right thing, él tiene la oportunidad de hacer la cosa correcta, but he doesn't. pero no lo hace And he denies Jesus, y lo rechaza que conoce a Jesús, which is a big deal. que es algo muy grande, And then it happens again. y lo pasa otra vez. Somebody else
accuses him of knowing Jesus. Alguien más lo acusa de conocer a Jesús. And again, he has that opportunity Y otra vez tiene esa oportunidad to make it a one-off, a mistake. que es un error. I made a little mistake, but I learned from it. Hice un pequeño error, pero ya aprendí de eso. But no, he said the same thing again. Pero no hizo la misma cosa otra vez. And the scripture says an hour Y passed. la escritura dice que una hora pasó And all this time, Jesus is on trial. y por todo este tiempo Jesús está en trial, en corte. And Peter was following Jesus like physically, Y Pedro estaba siguiendo a Jesús físicamente, but denying him. pero lo estaba rechazando. And then so an hour later, the trial is going on, Y- and Peter's out by the fire. Y una hora después lo está persiguiendo y es ya. Negar. Oh. You were in the middle. I think I was trying to get That's this. okay. Thank you. But yeah, negar. So Peter, an hour later, So Pedro, una hora después, he has an opportunity again tiene una oportunidad otra vez. to make right what he did wrong. Tiene chance de hacer lo que hizo mal bueno. But instead, he firmly says, "I don't even know what you're talking about." Pero firmemente él dijo, no, ni sé de qué estás hablando. And so he's establishing firmly that that's his stance. So está estableciendo su que no lo conoce, And so it's no longer a mistake. que simplemente no es un error. But at work, we'd call it a pattern of behavior. Pero en el trabajo le decimos un patrón de cómo se comporta la persona. But it's a condition of the heart. Pero es una condición del corazón. So this was a revealing of what was inside Peter's heart. So esto estaba revelando lo que estaba dentro del corazón de Pedro. And we can see examples. Y podemos ver ejemplos. If we go to Matthew Si vamos a Mateo 26. 26. Wait, let's see. We'll go to Matthew 26. I should have read that before. And then we'll go to another scripture. Matthew 26. (31). 26:31. I'm sorry, I should have read this before, but yeah, just follow along. Fuera leído esto antes, pero se me olvidó. This was before all this happened. Esto era antes de todo lo que pasó. Verse 31 says, "On the way, Jesus told them, 'Tonight all of you will desert me, for the scripture says, God will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered.'" 31. En el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se despertarán. Right, so this is right before what we read about Peter denying Christ. This is right before that this happened, right? So eso es antes de lo que pasó de que Pedro negó a Jesús. Verse 32 says, "But after I have been raised from the dead," Jesus is still talking, he says, but after I have been raised from the dead, I will go ahead of you to Galilee and meet you there. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. And Peter declared, "Even if everyone else deserts you, I will never desert you." Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. And I know when Peter said this, he was impassioned about what he was saying. Y yo sé que cuando lo estaba diciendo, él estaba apasionado cuando lo dijo. And he believed it with all his heart. Y lo creó con todo su corazón. Verse 34 says, Jesus replied,
I tell you the truth, Peter, this very night, before the rooster crows, you will deny me 3 times that you even know me. Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, Peter insisted, even if I have to die with you, I will never deny you. And all the other disciples vowed the same. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Right, and so this was not something that Peter wanted. Y esto no era algo que Pedro quería. This heart condition Esta condición de corazón of denying Christ. de rechazar a Jesús. It was something that when he was in the moment with Jesus talking, Cuando él estaba en el momento hablando con Jesús, he was convinced él estaba convencido that it would never happen que nunca pasaría, because everything was perfect. porque todo estaba perfecto. There was nothing wrong. He was with Jesus. Todo estaba perfecto, él estaba con He Jesús, was having his time with his Lord. estaba en ese tiempo con su Señor. They were discussing spiritual things. Estaban hablando de cosas espirituales. It was like if he was at a church service Es como que si estaba en un servicio and he's, pumped up with the word. y está encouraged, animado With the word. con la palabra, Because Jesus is speaking to him. porque Jesús le está hablando con él. And so in that passion, he's like, I'll never deny you. I'll So, do anything. Con eso él estaba encouraged, animado porque estaba allí con Jesús. And so he was saying, he even said, I would die with you. Entonces Pedro dijo, yo también me moriría contigo. And I don't think he was trying to deceive Jesus, Y no pienso que estaba tratando de echar mentiras, or trying to be something that he wasn't. que estaba tratando de hacer alguien que no era. I think that deep in his heart, Yo pienso que profundo en su corazón, that's what he wanted, eso es lo que quería and that's what he believed he could be. y eso es lo que él creía que podía hacer. But he was in this perfect situation. Pero él estaba en esta situación perfecta. It's so easy to declare great things in this place. Es muy fácil de decir grandes cosas en este lugar. When we're hearing the word of Cuando God, estamos cuando estamos escuchando la palabra de Dios. we can promise Jesus the world, Le podemos prometer a Jesús el mundo, but there is a world out there. pero si hay un mundo allá afuera, There's hay circumstances. circunstancias, There's situations that put us to the test. hay situaciones que los pone a la Prueba. prueba, Challenges that make us see the condition of our heart. unos retos que nos dejan ver nuestro corazón, But sometimes we're blind to it, pero en vez estamos ciegos a eso, or we excuse it away. o le damos una excusa. If that rooster hadn't crowed, Si ese gallo no fuera sido el ruido, Peter would have continued in what he was doing, Pedro fuera continuando haciendo y diciendo las cosas and he would have justified y lo fuera in his justificado own mind en su mente propia, why he did what he did, lo que hizo por lo que lo hizo, and there wouldn't have been change. y no iba a haber cambio. And this is where I'll take us back to Matthew 16 Y eso es cuando los vamos a ir a Mateo 16, to see how this was in Peter's heart. cómo esto estaba en el corazón de Pedro. Matthew 16, verse 13. Mateo 16, 13. Matthew 16, 13. Oops, passed it. It says, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples,
who do people say that the Son of Man is? Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Verse 14, well, they replied, some say John the Baptist, some say Elijah, and others say Jeremiah, or one of the other prophets. Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Then he asked them, but who do you say that I am? Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesus replied, you are blessed, Simon, son of John, because my Father in heaven has revealed this to you. You did not learn this from any human being. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. And so Peter is hearing, he's with Jesus. So, Pedro está escuchando y él está con Jesús. And he responds in a way that honors Christ. Y él responde como en una manera que honra a Jesús. And so Jesus acknowledges him. So, Jesús lo reconoce. And verse 18 says, now I say to you that you are Peter, which means rock, and upon this rock, and when he says upon this rock, he's talking about what Peter just finished saying, that statement that came from God. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. And then what else did you say? I'm sorry. Y sobre esta roca. Y sobre esta roca. And then explain the rock is what Peter just said. Y la roca quiere decir de lo que estaba hablando Pedro. The statement that Peter made, that's the rock. El statement. Las palabras. Las palabras que había dicho Pedro. And so upon that statement, y con eso lo que dijo, I will build my church. Upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohibas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permites en la tierra será permitido en el cielo. And so Peter, he makes the statement. You are the what do you say? Sorry. He makes the statement. He says, you are the Messiah, the Son of the living God. So hace esto y dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. And then Jesus says, the Father revealed that to you. Y entonces dice Jesús, el Padre te lo reveló a ti. And on that statement that you made, that Jesus is the Messiah, the Son of the living God. Y en esas palabras que dijo él, de que Jesús es Hijo del Dios viviente. That's going to be the foundation of the church that I'm going to build. Ese va a ser el fundamento de donde voy a construir mi iglesia. And everybody who's on that foundation, or everybody who makes that statement, y todos que dicen esas palabras, everybody who recognizes that Jesus is the Messiah, the Son of the living God, y todos que reconocen que Jesús es el Hijo de Dios y es Jesús,
He said, those that have that revelation will have the keys of heaven. Esos que tienen esa revelación van a tener las llaves del reino. And they'll be able to declare things on earth. Y van a poder declarar cosas en la tierra, On that foundation. en esa fundación. And they will occur. They'll take place in heaven. Y eso es lo que va a pasar en el cielo. And the power of hell will not be able to prevail Y el- against those people Y el poder del infierno no va a poder tener poder sobre las personas that have that revelation que tienen esa that revelación Peter was representing. que Pedro estaba So representando. this is a big thing that Peter said. So, esa es una cosa grande que Pedro dijo. I won't turn there, but it reminds me of John 6:66, where Me recuerda, no vamos a ir a eso, pero me recuerda de Juan 6:66, where a lot of disciples leave Jesus, donde muchos discípulos dejan a Jesús. and Jesus tells the disciples, "Will you leave me also?" Y donde dice Jesús, ¿tú también me vas a dejar? And Peter says, "Where will we go? Y dice Pedro, ¿a dónde vamos a ir? You are the one that brings eternal life. You have the words that bring eternal life." Tú tienes las palabras de eternamente. Peter had a way of just getting the right word, Pedro tenía la manera como expresarse, of speaking the words that are from heaven. palabras que son del cielo. And so he had that in him. So, él tenía eso en él mismo. But continuing in Matthew 16, Pero continuando en Mateo 16, where did I leave off? In verse 20, en versículo 20, then he sternly warned the disciples not to tell anyone that he was the Messiah. luego advirtió severamente a los discípulos que no les contaran a nadie que él era el Mesías. Facebook is not on? It's not? No. Oh, maybe the internet's out here. Okay. Verse 21 says, from then on, Jesus began to tell his disciples plainly that it was necessary for him to go to Jerusalem and that he would suffer many terrible things at the hands of the elders, the leading priests, and the teachers of religious law. He would be killed, but on the third day he would be raised from the dead. Aleluya. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Aleluya. And remember, I'm just continuing, right? Right where Jesus told Peter that he's going to build his church on that rock. We're continuing from there. Estamos continuando de lo que cuando estaba hablando Pedro. And then in verse 22, it says, but Peter took Jesus aside and he began to reprimand him for saying such things. Heaven forbid, Lord, he said. This will never happen to you. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Jesus turned to Peter and he said, get away from me, Satan. You are a dangerous trap to me. You are seeing things merely from a human point of view, not from God's. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Then Jesus said to his disciples, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross, and follow me. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi
seguidor tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Right, and so Jesus responds to Peter in this aggressive way. So Jesús habla con Pedro en esta manera muy agresiva. He says, he's looking at Peter, talking to Peter, Le está hablando a Pedro y le está diciendo, but he says, get behind me, Satan. y le dice atrás a Satanás. And then he says, and this is Jesus talking as a man, Y este es Jesús hablando como un hombre, because he says, you're a stumbling block to me. porque dice, stumbling block, porque eres una roca sin, no, I don't remember. You're I don't know what that is. stumbling. A piedra de tropiezo, ¿verdad? Yeah, I think it is. Tropiezos. Ujú. You're holding me back. Me estás que no puedo ir hacia enfrente. You're not helping No me estás ayudando with my purpose. con mi propósito. That's what Jesus is telling him. Eso es lo que Jesús le está diciendo. But he says, get behind me, Satan. Pero él le dice, ponte atrás de mí, Satanás. He's rebuking the words that he's saying are not from heaven. Le está rechazando y no está diciendo palabras del cielo. And so he rebukes the devil. So, rechaza al enemigo. But then he's not saying that the words are from the devil. No está diciendo que las palabras son del diablo. He's telling Peter, you are seeing things through man's way of seeing things. Le está diciendo, tú estás mirando cosas como humano, no como debes estar mirando. Just a few minutes ago, Apenas habían unos cuantos minutos, he's praising Peter. lo está alabando a Pedro, Saying the words you're saying are from heaven. diciendo, las palabras que tú estás diciendo son del cielo. Because Peter was in that, excitement phase. Porque Pedro estaba en ese tiempo muy exitoso. But then when Jesus started talking about the persecution and the hard things that were going to happen, Pero cuando Jesús comenzó a hablar de la persecución y lo que iba a pasar, Peter was affected by the circumstance. Pedro estaba afectado por la circunstancia, He was affected by the way things looked. como las cosas se veían. And that caused him to have a complete change of heart. Y eso completamente cambió su corazón. Instead of being able to see the way God sees, En vez de poder ver cómo Dios estaba viendo las and cosas speak words that God speaks, y diciendo cosas como las dice Dios, he was impacted by the circumstance. estaba impactado por la circunstancia. Put me put me in a church and I can, make all the promises in the world. Ponme en la iglesia y puedo decir puedo hacer cualquier promesa. But put me in the situation Pero ponme en la situación and we don't know what's going to happen. y no sabemos qué va a That was a pasar. condition of Peter's heart. Esa era la condición de Pedro. And I don't have it written down, but it's the same thing that happened when Jesus was walking on water. Es la misma cosa cuando Jesús estaba caminando en agua. Peter said, Jesus, call to me and I'll go where you are, walking on water. Dijo Pedro, háblame para que yo vaya contigo. He said, if I just hear your word, Dijo, si simplemente oigo tu palabra, I'll walk on the water with you. yo voy a caminar en la agua contigo. And he did. Jesus called him and Peter went and he walked on the water. Jesús le habló y Pedro se fue y fueron caminando en la agua. But then Peter noticed the waves Pero luego Pedro se dio cuenta de las olas and the wind y el viento and the circumstance y las circunstancias. spoke louder Habló más grandemente than the words of Jesus. que las palabras de And so he Jesús. started to sink. Entonces se comenzó a hundir. It was a pattern of behavior for Era Peter. un patrón de cómo se comportía Pedro. It wasn't just something that happened this one time. No era simplemente porque pasó esa una vez. It was an issue that needed to be dealt with. Era algo
algo que necesitaba que ser disciplinado. It was something that if somebody didn't say something, Era que si alguien no decía algo, it would have continued to happen. fuera continuando a hacer lo mismo. And it would have not only impacted the kingdom of God, Y no nomás fuera impactado el reino de Dios, but it would have impacted Peter. pero fuera impactado a Pedro. Because, and again, I don't have this on my notes either, but No lo tengo en mis notas, pero it just came to me that Judas also regretted what he did. Judas también no le gustó lo que pasó. But he didn't have that interaction or that moment of change. Pero él no tuvo ese tiempo en que cambió. But he hung on to his sin, Pero él se quedó con su pecado and though he had regret, y aunque tuvo regret, though he felt bad se about sintió mal his sin, acerca de su pecado, he didn't repent. no se arrepintió, He didn't turn from it, no se volteó de su pecado and he died in his sin. y se murió en su pecado. And because of his sin, Y porque su pecado, this is a parallel of Peter. este es un paralelo. Es lo it's a misma picture, historia, yeah. es un retrato de la misma historia. Peter could have gone that road Pedro podría ir al mismo camino que fue Judas, of denying Jesus de rechazando o negando a Jesús and allowing that to define who he was. y dejar que eso lo le poniera definición a su vida. But there was a rooster. Pero había un gallo. Right? There's a lot of people say, but God. Como muchas personas dicen, pero Dios. But I say, but rooster. Pero este gallo, But that rooster crowed. pero ese gallo hizo su ruido. And it wasn't the quality of the crowing. Y no era la calidad de como el gallo hizo su ruido. Or let's go back and Vamos a... because it tells you what it was, that it wasn't the quality of the crowing. Back to Matthew, where was it? I'm sorry. It's Luke 22. Yeah, Luke 22. Yeah, I put Matthew there, but it's Luke. Es Lucas 22. Yeah, let's just go and see. Luke 22, 54. Well, we won't read the whole thing, but going back to that portion. Vamos a regreso de Lucas 22, 54. No vamos a leer todo, pero nomás una porción. And so remember, right? Peter denies So Jesus acuérdate 3 times, que Pedro negó a Jesús 3 veces and then he hears the rooster crow. y luego escuchó al Or let's read it. gallo. Okay. In verse 60, En versículo 60, 22:60. it says, but Peter said, "Man, I don't know what you're talking about." Sorry. Man, I don't know what you're talking about. And immediately, while he was still speaking, the rooster crowed. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. At that moment, the Lord turned and he looked at Peter. En ese momento, el Señor se volvió y miró a Pedro. Right, and so Peter makes eye contact with Jesus. So Pedro hace punto de contacto en los ojos con Jesús. And then it says right after that, suddenly the Lord's words flashed through Peter's mind. Y luego dice que de repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. See, and so that's what the crowing caused. So eso es lo que causó que cuando el gallo Cantó. cantó, It caused
the time with Jesus causó que el tiempo con Jesús to affect Peter, que afectara a Pedro, and the words of Jesus came back to him. y las palabras de Jesús regresaron a su It corazón. was the word of God that was dwelling in Peter. Era la palabra de Dios que estaba allí en el corazón de That Pedro, was stirred up que estaba agitando by the rooster crowing. porque el gallo gritó. And it was because he had been with Jesus. Y es porque él había estado tomando tiempo con Jesús. He had spent time with him. Yeah. We don't know what people go through Nosotros no sabemos qué pasa por las vidas de las in their personas, heart before God. en sus corazones ante Dios. We don't know what the Holy Spirit is doing. No sabemos qué el Espíritu Santo está haciendo. Sometimes we can have a little bit of understanding, En veces podemos tener un poco de reconexión, but one thing we cannot do pero una cosa sí no podemos hacer. is go off of what we see. No podemos hacer cosas por lo que vemos. I think it was last week I shared a story Yo creo que la semana pasada compartí una historia about a teacher who was saying things to me. de una maestro que me estaba diciendo cosas, And they were like really hurtful things. y eran cosas muy negativas, But I remember how I looked, pero yo me acuerdo cómo yo me miraba, and on the outside there was no sign of hurt. y afuera de mí no había ni una señal de cómo lastimado estaba yo dentro. I knew how to put up a front, Yo podría poner una cara. and so even though the teacher was seeing this guy acting tough, Pero aunque el maestro podría ver a mí como yo era muy duro, inside I was breaking, adentro de mí yo me estaba quebrando. and I learned from that. Y yo aprendí de eso. And when I would minister to teenagers, because I was a youth pastor for 5 years, Y yo cuando ministraba a los jóvenes, porque era un pastor de jóvenes por 5 años. and I'd be telling them, ministering to them the things of God, Y cuando yo les estaba ministrando las cosas de Dios, and I would see that hardness in their face. y yo veía que su cara estaban muy duros. I wouldn't go by how they looked. Yo no me iba por lo que ellos estaban I poniendo. ministered how God would lead me to minister, Yo ministraba como el Señor me estaba guiando. because I knew that there was a heart that was being ministered Porque yo sé que había un corazón que se estaba ministrando, to, not a face. no una cara. And then sometimes I wouldn't see any result. Y en veces no veía yo resultados. Sometimes even years would go by, En veces había pasado años and then I would see results from what I had ministered to them, y yo veía en veces resultados de cuando yo había ministrado, or I would hear them tell somebody else Y yo- what I had told them. y yo oía que ellos platicaban y diciéndole cosas que yo les había compartido a ellos. Because even though on the outward it looked like there was nothing penetrating, Porque aunque no se me veía por afuera que nada estaba pasando, in the heart God was working. en el corazón Dios estaba trabajando. And that's what we need to trust in. Y eso es lo que necesitábamos que confiar, That God is the one at work. que Dios es el que está trabajando. It's not up to me to convince anybody. No es acerca de mí que voy a tratar de cambiar los corazones de personas. I don't have to win arguments. No tengo que ganar peleas. I just need to be obedient to God. Simplemente obedecer al Señor, Be sensitive. ser sensativos, What He tells me. lo que Él dice. And so the rooster crowed, So el gallo cantó and the word of God came back to Peter. y la palabra del Señor regresó a Pedro. It brought him to a place of repentance. Lo trajo a un tiempo
hubo un momento para arrepentirse. His heart was broken before Su God. corazón estaba quebrantado hacia el Señor And he needed that. y necesitaba eso. Praise God when we're able to learn Gracias al Señor cuando podemos aprender and grow. y crecer. And it happens. Sometimes we can learn just from seeing other people go through things. Podemos crecer por viendo a otras personas pasar por diferentes circunstancias. There's these videos. Hay unos videos Maybe some of you have seen them, where there's like a dog. donde hay como un perro. I don't think they're video? real, but I've seen these videos where there's dogs, and then they'll like give them a treat, or they'll put a treat in front of them. Es como ponen un snack, un treat, como una Like a cookie. como una galletita al perro. And then the dog will be looking at the cookie, and then they'll give the treat to a person, Y le dan como la galletita a una persona and then the person will start freaking out and pass out. y They're pretending to. y la persona está pretendiendo de que está bien animado. No, they pass out. They just die. Yeah. Como que si se mueren. And then the dog like pushes the treat away. Entonces el perrito pues pone la galletita a un lado. Because he learned from watching somebody else. Porque él vio a la otra persona lo que le pasó. And I don't believe it's true because my dogs would never do that. My dogs would eat the treats and want more. No pienso que es verdad porque mis perritos les doy galletas y quieren más. But it's great when we're able to observe things and learn from it and grow. Praise God Pero for that. hay gracias al Señor que podemos aprender de a circunstancias que otras personas pasan. And God does move in that way. Y Dios sí se mueve en esa manera. But in this condition that Peter was in, En esta condición que Pedro estaba, it wasn't that kind of condition. no era esa clase de condición. He needed to be broken down Él necesitaba que estar quebrantado and face his error, his sin. y tenía que enfocarse en su pecado. And when he got to that Y place, cuando él llegó a ese lugar, thanks to the rooster, gracias al gallo, then we're able to go to John 21. y ahora podemos ir a Juan 21. And this is our church's scripture. Y esta es la escritura de nuestra iglesia. Yeah. John 21. Well, I'm going to skip around real quick just to kind of get context. But Vamos a ir a Juan 21, John 21, and then verse 1, it says, versículo 1. Later, Jesus appeared again to the disciples. So this is after what happened to Peter. And then Jesus gets crucified, right? And then Jesus comes back, right? And that's where we're at in John 21. So Jesus is back from the dead. It says, later, Jesus appeared again to his disciples beside the Sea of Galilee. This is how it happened. Several of the disciples were there. Simon Peter, Thomas, nicknamed the twin, Nathanael from Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and two other disciples. Más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón, Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Cana de Galilea, los hijos de Zebedee y otros discípulos. Simon Peter said, I'm going fishing. We'll come too, they all said. So they went out in the boat, but they caught nothing all night. Simón Pedro dijo, me voy a pescar, nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. And I won't go into the story, but this is where they go and they fish and they didn't catch anything. And then Jesus, they don't know it's him, but he tells them to put their nets on the other side and they catch a bunch of fish. Sorry, I was looking at this. Oh. What?
I just explained the rest of this. So esta es la parte donde Pedro, bueno, fueron al barco a pescar y no pescaron pescados. So Jesús, ellos no sabiendo que era Jesús, les dijo, pongan nets. Las netas. I don't know how you say. Las redes. Pongan las redes en el otro lado del barco y y lo hicieron y agarraron bastantes pescados. Esa porción. But to save time, I'll skip to that. And then we'll jump to verse 15. Vamos al 15. And it says, after breakfast, Jesus asked Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? Yes, Lord, Peter replied, you know I love you. Then feed my lambs, Jesus told him. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. And so just, they're having breakfast. So, están almorzando. Peter just saw Jesus do this great miracle. So, Pedro apenas vio que Jesús hizo este milagro grande. But this is after Peter already had this time of repentance. Pero esto es cuando después de que Pedro tuvo el arrepentimiento. He had already heard the rooster crow. He had already been broken. Ya había oído el gallo cantar y ya había estado quebrantado. And Jesus was able to come to him peacefully. Y Jesús pudo venir en paz con él. After Peter had been affected already by the circumstance. Aunque Pedro ya había estado afectado por la circunstancia de antes. But now he had seen his sin. Pero ahora ya había visto su pecado. He had recognized lo había reconocido. His need to change. Su necesidad de cambiar. And that's where Jesus draws him in. Y eso es cuando Jesús lo acerca más. Verse 16. Jesus repeated the question, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, Peter said. You know I love you. Then take care of my sheep, Jesus said. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. A third time he asked him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt that Jesus asked the question a third time. And he said, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said, then feed my sheep. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero, Jesús dijo. Entonces alimenta a mis ovejas. And then jumping to verse 19. Vamos a ir al versículo. I'm sorry. No, that was it. Sorry. Oh. And so 3 times Jesus asked Peter this question. 3 veces le preguntó Jesús esta misma pregunta a Pedro. And it hurt Peter. Y lo lastimó a Pedro. Because he was tender. Porque estaba tierno. He was, and so because Peter denied Jesus 3 times. Porque Pedro rechazó o negó a Cristo 3 veces. And he established that heart condition through that. Y estableció esa condición de corazón. Jesus then 3 times asked him that question. So, entonces ahora Jesús le preguntó esa misma pregunta 3 veces. To restore Peter back. Para restaurar a Pedro de regreso. And so it's really important that Jesus did it 3 times. So era muy importante que Jesús lo hizo estas 3 veces. And it bothered Peter because there was a tenderness in his heart. Y le lastimó a Pedro porque tenía su corazón tierno.
But I want us to focus on the question. Pero quiero que nos enfoquemos en la pregunta. I mean, I know that he said, you know, feed my sheep, feed my lambs. Y yo sé que dijo que le diera de comer al, how did he put it? Alimenta a mis ovejas, yes. Right, and so that's referring to the purpose that Peter was going to serve. Y eso era del propósito que Pedro iba a servir, What he was going to do for Christ. lo que iba a hacer para Cristo. But that's not the part I'm talking about. Pero esa no es la parte que yo estoy hablando. I'm talking about the question that Jesus asked Peter. Estoy hablando de la pregunta que Jesús le preguntó a Pedro. And it always goes back to that. Y eso siempre se refiere a eso. This wasn't a question just for Peter. Esa no era nada más una pregunta para Pedro. It's a question that Jesus asks each of us. Es una pregunta que Jesús nos pregunta a todos nosotros. He didn't ask Peter, you know, have you learned from what you went through? Jesús no le preguntó, ¿has aprendido de lo que has pasado de la circunstancia? You know, before he was going to use them to lead. Antes lo iba a usar para guiar. He didn't ask him, did you figure out the doctrine of salvation through faith alone? Tú no le preguntó que si aprendió el doctrina de salvación Por fe. por fe. Did you memorize, you know, the book of Psalms and figure out what Proverbs is about? Te aprendiste el libro de Salmo y te diste cuenta como qué dice en Proverbios. Have you made up for all of the wrongs that you've done? Has sido todo bien por todas las cosas que has hecho mal. Have you changed your life and fixed it? Has cambiado tu vida. So now you're good enough to do my work. So, ahora eres suficiente bueno para hacer mi trabajo. He didn't ask any of those things. No le preguntó nada de eso. He asked Peter, Le preguntó a Pedro, do you love me? ¿tú me amas? That's what he asked him. Eso es lo que le preguntó. 3 times, over and Tres over again. veces, Do you love me? ¿tú me amas? That was his qualifier. Eso era para que él sería cualificado. His love for Jesus. Su amor por Jesús. His love for Jesus Su amor por was Jesús going to get him through. es lo que lo iba a poder sacar de cualquier It's circunstancia. what restored him. Es lo que lo restauró. It's what got him to where he was. Es lo que lo llevó a la parte en donde él estaba And it was going to get him through. y lo iba a llevar hacia otras cosas. Because Peter had said at one point, I'll even die with you. Porque Pedro aún dijo en un tiempo, yo moriría por ti. And Peter was crucified. Y Pedro sí fue crucificado. The story is that La when he historia was going to be fue crucified, que cuando él iba a ser crucificado, that he said he didn't want to die the way Jesus did que él no quería morir como Jesús, because he wasn't worthy, porque él no era digno de So he asked to be crucified upside down. morir como Jesús. Entonces Pedro pidió de que cuando lo crucificaran, que lo crucificaran por boca abajo. That doesn't sound like a man who was affected by the circumstance. Ese no se oye como un hombre que fue afectado por la circunstancia. It sounds like a man who was driven by a love for Jesus. Se oye como este hombre estaba apasionado con Jesús. And I have it on my notes, but I won't go through it. Y lo tengo en mis notas, pero no voy a ir allí. But where it took him was in the book of Acts chapter 2. Pero donde lo llevó era en Hechos 2.
the Spirit of God el Espíritu falls. de Dios se cae People are praying in tongues and the Spirit is moving. y el Espíritu se cae y personas están orando. And then Peter gets up Y luego Pedro se levanta and he starts preaching. y comienza a predicar. And he starts talking about the love of Y Jesus. comienza a hablar del amor de Dios. And his words penetrate the hearts of all those hearers. Y sus palabras penetraban el corazón de todos que oían. And it says that day 3,000 people gave their life to the Y Lord. ese día 3,000 personas se dieron su vida a Cristo Because of the authority of Peter's preaching. por la autoridad del predicar de Pedro. It says that their hearts were pierced. Dice que los corazones de las personas fueron tocados. And so, in all that, Y entonces en todo eso going back to the rooster, vamos a ir de regreso a cuando el gallo cantó. if we just allow the Lord to use us, Si nosotros los dejamos que el Señor los use, He'll do great things. Él va a hacer grandes cosas. Maybe you'll be the person to encourage A lo mejor tú eres la persona que va a animar, the next person who's going to, become a missionary Que and va a animar lead thousands to the Lord. al misionero o la misionera que va a llevar a muchas a los pies de Cristo. Maybe one little gesture that you do A lo mejor una cosa chiquita que tú hagas is something that causes celebration in heaven, es que va a causar celebración en los cielos. because we don't realize our part in all that God is doing. Porque no reconocemos nuestra parte en Dios, en todo lo que está haciendo Él. So we just need to be obedient So necesitamos que ser obediente and just crow. y simplemente cantar o gritar como el gallo. And recognize that God is doing something. Y reconozcas que Dios está haciendo algo. And whatever we do, Y lo que sea que vamos a hacer, if we're doing it out of a love for Jesus, si lo estamos haciendo de un amor a Jesús, then God will get us through. entonces el Señor los va a llevar. Amen. Amén. Amen. Let me go ahead and close this. in Vamos a prayer. cerrar en oración. Heavenly Father, we love you. Padre, te amamos. Lord, we love you. Te amamos, Padre. Father, help us to recognize Señor, ayúdanos a reconocer areas in our life, las áreas en nuestro corazón, in our heart, nuestro corazón, nuestras vidas, that need to be surrendered to que you. necesitan que estar rendidos a ti. Father, walk with us Padre, camina con nosotros. as we discover Así cuando nosotros vamos a descubrir areas that need to change, áreas que necesitan que cambiar en nuestro corazón, areas that may seem painful, en áreas que tal vez son que nos dañan. and maybe to the flesh it is painful. Y a lo mejor para nuestra carne sí es algo que nos duele mucho. Father, help us to focus on the Spirit. Señor, ayúdanos a enfocarnos en el Espíritu. Help us to walk in the Spirit, Ayúdanos a caminar en el Espíritu. so that the issues of the flesh Para que las cosas de la carne don't affect us, no los van a afectar. but we're able to grow in you Pero podemos crecer en ti and be used by you y ser usados por ti for your honor para tu honra and your y glory. tu gloria. Thank you for that, Lord. Gracias, Jesús. Pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. 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 Thank you. Amen. Amen. We're dismissed. Thank you. Hallelujah. Ya terminamos el servicio. I think our internet went out. Yeah. Let me see. I'm gonna turn this. Bye. Bye, everybody.